A dangane da wankan al'ada ga mace mai kitso, shi ma a bisa sahihin magana ba wajibi bane sai ta warware, sai ta kwance kitsonta. Saboda hadisin ummi salama ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun ashuddu dhufra ra'si dhufra sha'ri afa anqudhuhu li ghusl al-hayd afa anqudhuhu li ghusl al-janaba. Cewa ni mace ce wadda nake wato nake kitse gashi na da ƙarfi saboda tana da yawan gashi. Ta ce to zan tsefe shi domin wankan janaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la. To riwayar ta zo da ƙari, afa anqudhuhu li ghusli al-janabati wal hayd, zan kwance shi, zan tsefe shi saboda yin wankan janaba da al'ada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la. To wannan ziyadar malamai sun karɓa, malamai waɗansu sun ce bata inganta ba, amma abin da yake sahihi malamai sun karɓe ta, kuma saboda ta dace da ruhin shari'a na sauki, tunda abin da ya tabbata kan janaba shi ma ya tabbata ga wankan haila, da babun su ɗaya ne, ko ne daga cikinsa tsarki ne, wato kari ne babba. Kuma ita shari'ar musulunci ta zo da daidaita abubuwa guda biyu da suka yi kama da juna. Duk da waɗansu suna ganin kan cewa shi wankan janaba ya dace a yi rusar kada a rinka tsefe kai in za a yi shi saboda yawan afkuwarsa, tunda zai iya yiwuwa ya zamanto a kullum ko kuma bayan 'yan kwanaki kaɗan. Shi kuwa wankan al'ada abu ne wanda ake yi sau ɗaya a cikin wata. Saboda haka akwai bambanci tsakaninsu da zai iya sanyawa a ce a wankan al'ada ɗin sai an wato kwance gashin. To amma saboda wannan riwaya a wajen waɗanda suke ganin ta inganta, kuma ni ina daga cikin wanda muke tafiya akan cewa inganta, Ibrahim ibn Muhajir, wanda ya ruwaito ta da ƙari da an yi magana akan matsayinsa, amma yana daga cikin waɗanda za a iya karɓan ziyadar su, ƙarin su sun zo da shi a cikin riwaya. Saboda haka za a iya ba sai ta kwance, ba sai ta tsefe kanta ba ta yi Allah ya saka da alheri janaba, sai wankan al'ada, sai dai idan yayin da ta yi kitson ta yi kitso ne da abin da zai hana ruwa shiga, kamar roba ko na roba, kamar roba daure da ake yi da roba. To shi kan wannan da wankan janaba da wankan al'ada duk gaba ɗaya sai ta kwance shi domin ruwa ya isa ga gashi din. Allah ya saka da alheri malam, Allah ya saka da alheri.